also want to thank Majestic Design. She facilitates a lot of the stuff that we do in Puerto Rico. She helps us by letting us use her facilities. Majestic Design. She makes everything personalized products for businesses and individuals. Anything but cups, cards, web pages, clipboards, and a whole bunch of other stuff. You can find her on Instagram. I want to also thank the person who facilitates our internet in Puerto Rico. I want to thank sometimes, right? A lot of the stuff that we do, we don't have enough money to do on our own. So we ask donations. We ask for donations like we do when we do these walking tours, that being in New York, that being in San Juan, that being in Washington. That's how we run, right? So this person has been helping us for the last few years. 100 watts, 100 vatios. I think it's volts. $25, 2 for 40. I can have installed these really functional and excellent lighting, and it's absolutely awesome. 787-941-9673, 787-941-9673. How's everybody doing? This is Raul Morris, Professor Raul Morris. We're going to be talking a little bit about what's going to happen during las fiestas de San Sebastián. La Comparsa Rosa, the pink troupe, Vejigantes, surviving cancer, and people who want to educate our family members who are supporting their structures, right? We're giving a lot of love to some of the people that need it, are going to be participating during Las Fiestas de San Sebastián. I'm going to have this in English and in Spanish. So if you're waiting for the Spanish version, please wait till I'm done with the English. So what is Las Fiestas de San Sebastián? It's the biggest event in the Caribbean. It's usually a week run, starts on a Thursday and ends on a Sunday. There's usually said to be over 700,000 people that show up during this long weekend in Old San Juan. What is Old San Juan? One of the oldest cities in the Caribbean, colonized by the Europeans, right? And it's one of the most beautiful places on earth, without a doubt. Old colonial European style castles and cobblestone streets. It's just a really wonderful and beautiful place to visit. We are going to be part of this event. It's called Las Fiestas de San Sebastián. It starts on Thursday. We are going to do a tour on Thursday, a walking tour of Old San Juan on Thursday. On Friday and Saturday, the dance troupe, Vejigantes, are probably one of the oldest manifestations of our indigenous and Afro-Caribbean cultures. They're different. They have different names for them in the different islands and in the different nations of the Americas. In Puerto Rico, they're called Vejigantes. The biggest and oldest festival on the island is in Ponce, in La Playa de Ponce. It's over 100 years old. There are other events. The Vejigantes are over 300 years old. They're either made out of coconuts or paper mache. I am an artisan that works with coconut and paper mache and other techniques. We have been inviting people to be part of this event. We are going to be sharing with them masks
and outfits handmade by some of the artisans. We have also invited other troops, other comparsas that have already confirmed. Our brothers from Ponce are said are going to be there. Our brothers from Atillo are going to lend us some of their outfits, which are absolutely beautiful. Our brothers from other, we're expecting people from Florida. We're expecting people from New York City and Connecticut to be a part of the troop. It's a collective of different troops called the Pink Troop or the Pink Vejigante Comparsa Survivors of Cancer Troop. That said, we are going to walk as a troop with the outfits and mask on January 16th and 17th. We're expecting anywhere between 25 and 50 Vejigantes. We've designed a route specifically for the Vejigantes from the heliport or the helicopter airport that's in Pier 8 in Old San Juan. We're going to be walking from there. And let me explain to you why we decided that that was a great place to part from. It has facilities like bathrooms and water fountain, which are a wonderful place to get dressed. And if we're going to use makeup for some of the Vejigantes that are not wearing masks, if we're going to get dressed up, if we got to change clothes, there are bathrooms for all that. So that's why we decided that that was a good place to start from. It's Old San Juan during the festival, during the fiestas, during the carnival is very complex because it's an old city and it's really difficult to bring cars in. So that's a great place to meet because we can park at the facilities established in Old San Juan and walk to that area with our bags and stuff like that. So this is why we decided that was a great place to start from. The distance is probably like a mile or less than a mile. We're going to leave from Pier 8, the heliport, and walk towards La Princesa, which is a corridor, beautiful, right in front of the ocean, outside of the old San Juan Wall. And part of what we're going to do, not just dance, not just have music, we're also going to have like a tour where I'm going to stop at different locations and speak a little bit about some of the historical sites. Old San Juan is one of the oldest cities in America, well, established by the Europeans, and it's a beautiful place, and it's just so many things to see. So part of the walk, the Vejigantes are also going to be um, shared information about how this absolutely beautiful 500-year-old city has so many things to understand and see. We're going to talk about the history of Puerto Rico. We're going to talk about some of the historical sites. We're going to talk about the wall and the fort city and the forts in it. We're going to talk about some of the churches. It's going to be a really wonderful experience. So we're going to be walking from Pier 8 towards La Princesa, the corridor. We're going to enter the one gate that's one of the principal gates on the Old San Juan Island. It's called the Water Gate. And we're going to also go from the Water Gate towards some of the churches, then to La Plaza de San Jose, and to Bayaja, which is uh, the municipal uh, munitions port at one time, 400 or 500 years ago, 300 years ago. So all of those things are part of the tour. And then after that, we expect to
everyone to go on their way, take their clothes off if they want to. I mean, their outfits off, right? If they want to, and their masks, and then they could be part of the actual parade or the festivities that happen in Old San Juan. We're going to meet in Pier 8 at 1 in the afternoon. That'll give us enough time to change and from there take off. We expect to finish right around 6 o'clock, which is a good time because that's when the other crowd comes into the festivities, where it gets even more crowded, and it's a different vibe. This is why we wanted to do it from 1 to 6 because we thought that it was a great idea to expose the costumes and our project, educational cancer project, prevention and early detection, and then people can stay and stick around Old San Juan and enjoy the festivities at night, which are absolutely incredible. They usually last till 12, 11 at night. There's bands and musicians and artisans and all kinds of dancing and all kinds of music playing. It's a beautiful thing. So I'm going to translate now to the Spanish. Nosotros estaremos haciendo lo que es la comparsa Rosa Vejigante en el Viejo San Juan durante el 16 y 17 de enero. El proyecto es salir desde el puerto 8, que es el heliport, el aeropuerto de helicópteros en el puerto 8, Pier 8. De allí saldremos con un colectivo de vejigantes de diferentes tropas, ya confirmados nuestros hermanos de Ponce Playa, ya confirmados nuestros hermanos de Atillo, nos van a prestar vestimenta, ya confirmados compañeros de Loíza. Esperamos tener entre 25 y 50 vejigantes como parte de la comparsa Rosa, que está compuesta por diferentes comparsas. La comparsa Rosa es una comparsa rosa vejigante de sobrevivientes, donde participan sobrevivientes de cáncer, familiares, educadores y personas interesadas en hacer conocer la información para que prevención y detección temprana a todos y a todas en el mundo, ¿no? Y particularmente hispanoparlante. Las fiestas de San Sebastián son de las fiestas, se dice que son las más grandes del Caribe. Se habla de 700 a 1 millón de personas durante 4 o 5 días, una semana, desde el jueves, que es el evento de apertura, religioso, espectacular, también estaremos allí. Y el 16 y el 17, que es viernes sábado, donde estará participando la comparsa vestida con los diferentes máscaras y trajes de las diferentes zonas. No solamente vejigantes, nos llamamos vejigantes, pero también participan vestimentas de nuestros hermanos en Atillo, de las máscaras de Atillo, también nuestros hermanos Ponce, Loíza, Coco, Ponce de papel maché, entre otros. Y también vamos a integrar otro tipo de vestimentas y disfraces como parte de la ampliación de la visión hacia la educación y prevención del cáncer. Estamos súper emocionados. Saldremos desde el puerto 8, caminaremos por la zona de los puertos hacia la Princesa, que es un corredor, se llama Paseo La Princesa, que es un corredor espectacular. Añado que estaremos también teniendo diferentes paradas donde compartiremos información histórica sobre Puerto Rico, sobre lugares y puntos de históricos y cosas a ver, como por ejemplo la fuente de las razas, el puerto 8, el puerto 4, hay diferentes cosas que se estarán discutiendo, la pared del Viejo San Juan, la fortaleza, la puerta de entrada de agua o del mar, que es parte de una de las pocas que quedan originales de hace 400, 300 años atrás. Iglesias
quinto centenario, la plaza del quinto centenario, que son la celebración de los 500 años de esa ciudad, de la ciudad del Viejo San Juan, que es una de las ciudades más antiguas y preciosas. Todas estas cosas se estarán discutiendo durante la caminata, que llevará música, que llevará vejigantes, que llevará rótulos, y terminaremos en lo que se llama Vallajá, que es un lugar donde se almacenaba pólvora y armamento para lo que es el morro, que es un fuerte espectacular de también más de 500 años, 400 y pico de años, y todo eso será parte de esta trayectoria. Queremos agradecerle ya a los compañeros que se comprometieron, a la playa de Ponce que se comprometió. Gracias, Giovanni, gracias siempre por tu apoyo y por tu respaldo y por tus recomendaciones y por tu educación y por tu enseñanza. Al licenciado también, gracias, un abrazo fuerte, siempre salud para todos en este año nuevo. A los compañeros de Atillo, gracias, gracias, gracias. Novoa por siempre, por Elías, por creer en mí, por tener ese cariño y esa admiración hacia lo que estamos haciendo. Gracias, gracias a tu familia y a todos ustedes. Mucha salud a los compañeros que están, que son parte, que también estarán con nosotros, que son demasiado. Quiero decir que estaremos esperando también compañeros de Florida, de Nueva York, de Connecticut, de Ponce, de Loíza, de Atillo, como parte, de alguna forma u otra, de ser parte de este proyecto. Y hasta cuando terminemos, ya el horario será de 1, empezaremos como a la 1, donde nos vamos a encontrar en el puerto 8. De ahí saldremos como a las 2, terminaremos antes de las 6 o a las 6 más o menos. Y después la gente puede quitarse sus vestimentas y ser parte de las festividades, que ya hay un horario diferente. Después de las 6 la gente cambia, se convierte en otra cosa muy espectacular también. Pero y si se quieren quedar con las vestimentas igual, a mí es importante. Se habla de 40, se habla de 30, se habla de más de 25 personas y vestimentas, etcétera, que estamos muy emocionados con los números que estamos viendo. 787-222-5590, por ahí por WhatsApp pueden enviar sus recomendaciones, sus preguntas, también por el 914-370-0562, por ahí pueden llamar para contactar a este servidor, el profesor Raúl Morris, y por nuestras páginas electrónicas, que es reggaetontoken.cc, prevención y detección temprana, pueden enviar correos electrónicos por allí también. Y también tenemos esto en Eventbrite, que es donde también se está promocionando esta actividad. Preguntas, dudas, inquietudes, por favor déjenme saber, estamos para servir. Ya dije, vamos a encontrarnos en el puerto 8, Pier 8, a la 1 de la tarde, el 16 y el 17. Y de ahí saldremos caminando. ¿Por qué? No mencioné por qué el puerto 8, porque tiene facilidades de baño, porque tiene fuente de agua y porque hay facilidades donde nos podemos cambiar fácilmente. El Viejo San Juan es bien complejo en cuanto a estacionamiento, en cuanto a facilidades cuando se dan las fiestas, y entendíamos que desde allí podemos estacionarnos cerca, ya sea en los estacionamientos provistos, the parkings like Covadonga and other places are in the south of the San Juan Island, the old San Juan Island, and también pueden estacionarse en Puerta de Tierra, que es bastante cercano para caminar hacia el puerto 8. Me gusta allí precisamente porque no tengo que pagar, y aparte de que los carros han estado seguros, a mí nunca me ha pasado nada hasta ahora. No, obviamente nada se puede prometer, no se puede prometer demasiado, pero hasta ahora nunca he tenido situaciones complejas. Y como ya les dije, será desde la 1 hasta las 6, y después todo el mundo, si se quieren quedar, se pueden quedar, pero la comparsa como tal se prepara para el próximo día, el 16 al 17. El 15 estaremos también en el Viejo San Juan con una gira específicamente sobre el Viejo San Juan, que también están todos y todas invitados. Contáctenme, por favor, si necesitan más información sobre eso. Gracias, gracias, gracias. Bendiciones a todos nuestros compañeros que ya están comprometidos con nosotros y para las fiestas de San Sebastián. Cuídense mucho y bendiciones.